So in order to determine unknown constant A and the phase angle psi, what we can do, we have to apply the initial conditions. We have given two initial conditions. One of the initial condition is at time t is equal to 0, x of t is equal to 0.01 meter is given. Another initial condition, at time t is equal to 0, x dot of t is equal to 0. So these are the two initial conditions. So for this, we need two equations. This is one of the initial condition. Another is the second initial conditions. So for that, this is the equation. X of t is equals to AE raised to, here is AE raised to zeta value is 0.05. Pi is zeta omega dt cos omega d t minus psi plus the amplitude this x cos omega t minus 0.066. So based on this equation, we can find x of t. Just substitute 0 for, it is not like that. AE raised to minus t cos 19.97 t minus psi plus 0.3326 cos 20 t minus 0.06. So just substituting the values. So from the two equations, we can find two other equations. Okay. Now, A cos psi, which is equal to 0 minus 0.33187, one equation. From the second, we can find A sin psi, which gives 0.0219. So just simultaneously equating both equations, we can obtain psi is equals to 0.0066 rad and A is equals to minus 0.3325. So these are the two values. So once we get these values, we can directly substitute equations x of t is equals to A means it is 0.3. Okay, e raised to minus t. How that? This is 0.05 times 20 means minus 1. Correct. And here it is, correct. But how could it be 6 here? 6.64. Okay, that is unit 3325. No, this is just a minus of 0.3325 e raised to minus t cos 19.97 t minus 0.006 minus 0.3326 means that is x value. That should be x value 0.3326. Cos 20 t minus 0.0066. So this 0.0066 is this the psi value. Okay. So this is not 6. Please this value is not like this. It is just minus of 0.3325. It is not minus 6.64. So this is all about today's lectures. If any question. I will send you material. There is no issue for that. Hello.
የለም question ቪዲዮቹን ሪከርድ እልክላችኋለሁ ችግር የለም እንትንም ያላችሁ አሰስመንት ታገኛላችሁ መሰለኝ ቪዲዮ ለማግኘት ይሄን እስቲ እዚህ ቻናል ላይ ግቡ ማለት ይጠቅማችኋል ልጻፍላችሁና ቻናሉን ስም ይቻላል just write advanced write it advanced engineering educational channel advanced okay advanced engineering YouTube ላይ ማለት ነው advanced engineering educational ቻናል እዛ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ አለ እያንዳንዱ ይሄ የምትማሩት እዛ ላይ አለ ለምን ይሄ በኢሜል ስንላላክ ሄቪ የሆኑ እንትኖች ቦታ ስለሚይዙብን ነው ሌላ ሐሳብ ያለኝ እኔ አሁን ማየት ትችላላችሁ ኦኬ አድቫንስድ ኢንጂነሪንግ ኤጁኬሽናል ቻናል ብላችሁ ግቡ እዛ ውስጥ እስካሁን ድረስ የምትማሩት ኤቭሪቲንግ ኢዝ ዜር ዶክተር እኔ ሐሳብ አለኝ ማለት አሰስመንት እስካሁን ምንም እንትን አልጀመርንና ምናልባት አሰስመንት ጋር በተያያዘ ያው አሳይመንት ምንም ያው ጊዜው እንትን እልክላችኋለሁ አሳይመንት ዛሬ በኢሜላችሁ እልክላችሁና እስካሁን ድረስ የተማርነውን ፓርት ከ10 የሚያዝ አሳይመንት እልክላችኋለሁ ግን ሚድ መፈተን አለባችሁ ማለት ነው እኛ ያሰብነው እናንተ አዎ አንድም እንደዛ ነው ግን ያው እንታቀው እንትን የቀረን ጊዜ ከወር ያነሰ ነው አሁን ፌብሩዋሪ ከመድረሱ በፊት ክላስ አልቆ ፈተና መጀመር አለበት ቤቲ ነግረህ ከሆነ ችግር የለም ማለት ፋይናል ከ50 ነው ኦኬ ስለዚህ ሌሎችም ካሁኑ ነው ግሩፕ አሳይመንትም ኢንዲቪጁዋልም እንደዚሁ እየሰራን እንሄዳለን ስለዚህ ያን አብረን እንትን የምናደርገው ይሆናል እኔም አሁን ከዚህ በኋላ የተወሰነ ፍሪ ታይም ስላለን ከናንተ ሰፊ ጊዜ እፈልጋለሁ ኦኬ እሺ ምክንያቱም እዚህ ብዙ ስራ ጫናዎች ነበሩና ያ ነው የጎተተን ፕላስ ኔትወርክም ትንሽ እየረበሸን ነበር ኦኬ ስለዚህ እንደዛ እናደርጋለን አሳይመንት ዛሬ ኦር ነገ ልክላችሁና ቶሎ ሪስፖንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ ዘን እንደዛው አድርገን ፋሲሊቴት እናደርጋለን ኦኬ so thank you for your patience እሺ መልካም ጊዜ